There were a lot of unforced errors from Seles, weren't there, earlier on, Bill? Yeah, I think these are the two major factors of that match. I agree with Peter about the score sounding close, but the match was not close. I thought Steffi Graf was better in every department. I've never seen her serve better than that. I thought it was just magnificent, her serving. The ground strokes, both players, pretty good. And Monica Seles, just so many unforced errors, really. Unreal how badly she played when she should have stayed in the points. You know, it's a pity for her. It wasn't her day. As we said, the serve from Graf was spot on today, wasn't it, Peter? She has a great serve, probably the best serve in women's tennis today, and especially when her first serve is working, it's dominant as it was, and I think that's the difference. Again, we saw Monica Seles has been really bothered with a bad shoulder for the last couple of months, and because of that, the contrast between the two was even more marked. Well, you said before the match when we were talking earlier in the week and looking at Steffi Graf that you thought she was one of the greatest players in women's tennis. She certainly proved that she's a champion out there today, didn't she? Oh, yeah, she's proved that many times over now, yeah. I think that there's no question that Steffi Graf will go down as one of the greatest women players of all time. Well, one of the greatest women players of all time is about to receive her trophy. Let's get straight to Flushing Meadow. You served absolutely beautifully. Yeah, I saved the best for last. Yeah, I served and played incredibly well. Few unforced errors. So I think I played my best today. Well, you won your 5th U.S. Open. Turned into night time here on the stadium. And now, ladies and gentlemen, Mr. Les Snyder, who is the president of the USTA and chairman of the U.S. Open. Les? Thank you, Tony. The USTA would like to thank all the great fans who have come out these last 2 weeks and made the 1996 U.S. Open such a great international event. And now, I would like to recognize the chair umpire for today's match, Missy Malou. Missy Malou from Hilton Head. And now, ladies and gentlemen, Mr. Tom Lebrecht, the president of the Chase Manhattan Bank, to present the checks. Tom? Thank you, Tony. We and all my colleagues at Chase are really pleased to be here. It's our 15th year. We look forward to seeing you all at Chase Really starting to pour here at Flushing. And thank you all for the two players for an absolutely spectacular match. I want to present to Monica her $300,000 check for runner-up. That works out at about £200,000 for Monica. Thank you for a great disciplined, focused match and another great U.S. Open final. Thank you. And Steffi receiving a check for £400,000. You gals thought playing tennis was tough, right? Les? Now, on behalf of all the fans, tennis fans throughout the United States, Steffi Graf. Well, it's a shame, really. U.S. Open women's singles champion, ladies and gentlemen, Steffi Graf. Weather like this, I'm sure she's not bothered. She's just happy to have won it when she did. Because she could be sitting back in the changing rooms now with match points and possibly may not being able to come out and finish the match off today. So Steffi Graf, the 1996 US Open Women's Champion. Back to the studio. Steffi Graf singing in the rain, and I think, Peter, they better check the ink on those checks that it hasn't all disappeared in the rain. I'm sure that was just the way the USTA planned that closing ceremony, don't you think? Well, despite the fact that the rain is now pouring down at Flushing Meadow, as you can see, it gives us a great chance to look back on one or two moments from the match that both Peter and Bill picked out for us. And Peter, you very much wanted to look at the early stages of the match where Steffi Graf really stamped her authority on it. She did. You could see that Steffi wanted to come out a bit differently than she has played other matches and really try to exploit Monica Seles' relative lack of mobility. Here, again, a number of backcourt rallies. But look at that short-angle drop shot, one that Monica Seles really made no attempt whatsoever to move toward. And when one player has a far greater ability to cover the court, the greatest option open to her is to try and open up the court. And you could see Steffi trying to do that. Now let's run on to the next one, which is a point
very shortly after that one. Right, let's run it on, please. Again, a backcourt rally, and really the girls just trying to find some sort of advantage. Now let's hold it right there, please. Okay, that's fine. Right there is fine. From this position, you see that Steffi's going to hit the ball right about here. Now, that point that we saw previously was just 1 or 2 points before this one. So, from this point, Steffi has that option to hit that short angle again. And that obviously is right on Monica's mind, because let's roll it on and see what happens. Monica races to that spot and has no chance to come back for the wrong footing backhand slice. And those 2 points really showed that Steffi, at least in the beginning of the match, had Monica on a string. Well, Bill, you wanted to look at 1 or 2 points that Monica Seles played and the way that she dealt with this match. Yeah, well, Monica Seles didn't do all that much that was great in that match, really. And these were fairly early points, and I was hoping that we'd see quite a few more of these. This first one, Monica plays a lovely deep shot a little later on in this rally, which pushes Steffi Graf right back out of the picture. There it is. So Steffi's way behind the baseline. So what does Monica do? Just a lovely little drop shot. Very good thinking, that. Very good thinking indeed. But that's about the last time we saw that particular tactic. And we had one other one showing Monica at her best again. She is a thinking player, Monica Seles, but she wasn't given much time. Look at the way that Steffi Graf's hitting the ball. Deep, hard. Every one, you see, pretty close to the baseline from Steffi Graf. And that teased Monica into producing one of her best shots of the match. Actually, she got around there very quickly. But like I say, Jane, we didn't see too many of those sort of really good thinking player shots. Did you think it was a case, though, of the stamina and the lack of physical I think that was a big from her at the factor, yes. It was brought out in the commentary. I think Chris and Barbara were quite often saying just a little bit more speed, please, and a little bit less weight, please. I think that's a big factor. When you're playing Steffi Graf, you're in for a tough time. It's like playing Michael Chang. You're going to have to run and run, you know, because, you know, the guy hits the ball all over the place. Well, I mean, Steffi just hits so hard, so deep. If you're not fit, you can't cope. Peter, we talked about the physical nature of Steffi Graf and how dominant she is. Monica Seles has now been back on the tour for a year now. Why is she not as physically fit as perhaps she should be? I'm not sure. It could very well be that she's not as motivated as she was before. You know, you take 2.5 years off from the tour, and certainly all the psychological scars that she's had to try and heal. Maybe she just is not as eager to work as hard as she used to, because you're right, she should have reached full fitness by now. Well, unfortunately, it wasn't to be for Monica Seles today. Destroyed, really, on court at Stadium Court in Flushing Meadow by the defending champion Steffi Graf. Steffi Graf becomes the 5th, and in fact, she lifts the US Open trophy for the 5th time. Now, 20 minutes with Graf's 21st Grand Slam title, leaving her just 3 short of Margaret Court's record, 24. Graf has won all 3 of the Grand Slam events she's entered this year. However, the snow in New York tonight. The top seed beat the number 2 seed, Monica Seles, 7-5, 6-4 in a repeat of last year's final to claim her 5th US Open and 21st Grand Slam crown of her career. And a triumphant end to a tough week for Graf, whose father Peter is on trial in Germany for tax fraud. It was all smiles for the cameras, but once they take to opposite ends of the court, Steffi Graf and Monica Seles are where they're most at ease. Old rivals on centre court, slugging it out for a Grand Slam title. The world number 1 gained an early upper hand, breaking Seles' second service game. The fighter in Seles wasn't going to give up easily. She broke back to take the set to a tiebreak. But what cost Seles was her inconsistency and high number of unforced errors. After winning the first set, Graf kept the momentum moving her way. She broke Seles' serve and underlined her dominance with a series of aces. With storm clouds darkening the sky, Graf was keen to wrap up the game.
Her 5th US Open win, highlighting that while her personal life may be in crisis, she can control what happens in this court. I served and played incredibly well, few unforced errors, so I think I played my best today. The victory is Graf's 21st Grand Slam crown. Tony Monahan, Sky News. Show, I'm Scott Engler. And I'm Bob Pasella. It's great to have you with us. Definitely is. Last year, Steffi Graf beat Monica Seles for the U.S. Open title in an epic battle. And Sunday was the rematch, Bob. Sunday was indeed the rematch. Steffi and Monica once again, and Seles hoping for a different outcome. When they met last year, it was just Monica's second tournament back from her long layoff, which gave Graf the edge, and she made it count. But give Seles the edge this time around. She had a day off to rest while Steffi had to turn right around after a tough 2-set victory over Martina Hingis on Saturday. Threatening skies at the National Tennis Center in New York, but that didn't bother the defending champ. That's Steffi in the far court. The two exchange volleys from the baseline, and check out the play at the net. Steffi with cat-like quickness right there takes the point and takes the set 7-5. Second set, Monica fighting back. Had Graf on the run, but Steffi making shots like this all day long. Great return. Graf now serving for the match, and it never hurts to be lucky. Right here, uses the net, drops it over, and Steffi Graf is a straight set winner. She is the U.S. Open champ for the second straight year. 7-5, 6-4, Graf repeats her feat from a year ago. After not taking part in the Australian Open, she wins the last 3 slam events of the year. After the match, our Mark Morgan caught up with Steffi. Steffi Graf wins her 5th U.S. Open title, a straight set win over Monica Seles. And you said, number one, you were nervous before the match. That seems to be a surprise. And you also said you didn't expect to play this well. Are both of those things true? Absolutely, but I think it's normal to be nervous before a final match, and especially against Monica, you know you have to play well. And I think that really probably gave me the edge. I felt I needed to be focused, and I haven't really shown it the past few matches, but I was able to do it today for whatever reason. Your mental toughness is one of your strengths. How were you able to stay focused to win a Grand Slam event with a lot of the off-the-court distractions for you? Well, at times it's really difficult, but then you just go down on the basics and you know what to do, and I had a pretty good game plan, and what really helped, that it worked, and I was really not doing a lot of unforced errors like I've shown in the past 2 matches. I really stayed calm out there. Even though sometimes I got nervous, I still played the points well. I was aggressive, and that was the most important thing. It seemed like when you went up 6-5 in the first set that you essentially took control of the match. Did you feel like you had control from that point forward? Yeah, I felt actually that I had more control in the beginning of the first set, and I felt I had a few more chances to make it a little easier, but then she played some great games and points to stay in that first set. I was already up 5-3, having my chances at 5-4, but she really was playing well. And to break her back, then I really had the feeling that, you know, I was more in control of the match. Okay, finally, what was tougher, the match or the post-match celebration and the trophy presentation in the rainstorm? I tell you, definitely the match. This is fun now. All right, congratulations. Thank you. Steffi Graf wins her 3rd Grand Slam title this year, giving her a total of 21 for her career. Let's go back to the studio. Yes, the rain came and put a damper on the post-celebration. For Steffi, her 5th U.S. Open title. She's now just 3 Grand Slam titles away from tying Margaret Smith Court's all-time record of 24, an incredible total of 101 career victories. But Fran had gathered over Flushing Meadow during the women's final earlier in the day. But the thunderbolts were coming from Steffi Graf, and they were blitzing Monica Seles. It was difficult to believe that Graf has spent most of the last 2 years struggling to keep going amid the scandal of her father's tax-dodging case. This was Graf's 21st Grand Slam title, only 3 short of Margaret Court's all-time record. And at the presentation, Steffi was smiling in the rain. Like Pete Sampras, she'd seen off all pretenders. Christopher Terry, Sky Sports Centre. US Open beating Monica Seles 7-5, 6-4 in the final. What I was surprised was that even though I was nervous, I still played the points well. And sometimes you get hesitant and you don't go for the shots, but I still went. Maybe just on a few occasions I didn't. But I was able to loosen up at the important points. Her way to winning another U.S. Open title. I mean, it's to me, it's still
big question too, how I'm able to play that well when I need to. It is something that, you know, I wish I would know before too, because I felt so nervous before the match, and I felt like I had an upset stomach, you know, like I was really nervous. 7:5 und 6:4. US Open Gewinnerin Steffi Graf. Gegnerin Monica Seles hatte keine Chance. In New York wurde sie im November auch noch Weltmeisterin. Steffis Jahr 1996. Sehr erfolgreich und doch nicht so richtig schön. Das war es also, das Damenfinale der US Open 96 im Schnelldurchgang. Aber so einfach wollen wir uns das dann doch nicht machen. Schließlich grenzte es nicht nur wegen dieser Schrecksekunde auch für Steffi Graf selbst an ein kleines Tenniswunder, dass sie 96 wieder im Finale stand. Letztes Jahr war sicherlich auch auf eine Art überraschend. Keine Frage mit den Verletzungen, die ich gehabt habe. Dieses Jahr kam es eben noch hinzu, dass die Verletzungen, die ich gehabt habe, ausgerechnet auch noch wirklich genau vom Turnier kam. Und ob das jetzt Paris, Wimbledon oder hier waren, ich meine, 2 Tage vom Turnier mit dem Training anzufangen, das ist eigentlich schon ein Scherz. Und dass ich das trotzdem immer wieder hinkriege, ist sicherlich überraschend, ja. Also beide Jahre hatten was für sich. Also, aber ich glaube, dieses Jahr war es noch ein Stück schwerer. Im Regen und keineswegs ungern danach im DSF-Studio bei Jonas Siegel. Steffi, Rosen, weiße Rosen, nicht etwa irgendein Heiratsantrag, Nein, wie es diverse Menschen schon mal auf dem Platz machen, sondern wirklich herzlichen Glückwunsch zu diesem Riesenerfolg. Obwohl herzlichen Glückwunsch ist mir eigentlich zu wenig. Ja? Ich muss wirklich sagen, allerhöchsten Respekt vor Ihrer Leistung. Danke. Es war ein fantastisches Match, vor allen Dingen von Ihnen. Im letzten Jahr haben viele davon gesprochen, dass es irgendwie das beste Damen-Tennisfinale gewesen ist, was Sie je gesehen haben. Ich glaube, von Ihrer Seite, also was Ihre Leistung angeht, war es in diesem Jahr sicherlich nicht schlechter als im letzten Jahr, eher noch eine Stufe besser, oder? Ja, doch, also ich glaube, dass ich heute solider gespielt habe als letztes Jahr. Und auch glaube ich, dass ich mir an mich selbst geglaubt habe. Letztes Jahr war ich so überrascht, dass ich den ersten Satz gewonnen hatte. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann es eigentlich nicht schaffen. Sie hat unheimlich dominiert das ganze Turnier über. Und ich nicht ganz so sehr. Und irgendwie hatte ich dieses Jahr das Gefühl, dass ich eine bessere Chance einfach habe. Auch wenn Sie es nicht, glaube ich, ganz gedacht haben, richtig? Stimmt. Das ist mir schon klar. Ja, hat Ihnen das vielleicht nochmal so einen richtigen Kick gegeben, dass jetzt Monica Seles Ihnen gegenübersteht? Ich meine, wenn man jetzt die Runden davor sieht, ja, die ganzen 6 Matches, die Sie gemacht haben. Ich glaube, kein extra Kick, aber es ist sicherlich so, dass ich, wenn ich gegen Sie spiele, mich viel besser konzentrieren kann. Das ist ganz klar, weil wenn du gegen die beste Spielerin neben dir spielst, dann möchtest du natürlich auch dein bestes Tennis zeigen. Und das hat mich auch vielleicht etwas vor dem Spiel nervös gemacht, weil ich wusste, ich habe das Turnier eigentlich bisher sehr schlecht gespielt für meine Verhältnisse. Und jetzt plötzlich dann wieder auf Kommando das beste Tennis zu zeigen, ist sicherlich eine schwere Aufgabe. Und deswegen bin ich überrascht, dass ich es wieder geschafft habe. Der Aufschlag, Steffi, ich habe hier mal wieder die Statistik. Der Aufschlag war riesig. 71% First Service, 10 Asse, nur 2 Doppelfehler, aber vor allen Dingen die 71% des ersten Aufschlags. Aufschlag war ganz wichtig. Ich glaube auch im zweiten Satz zum 3-1. Ja, haben Sie wieder nachserviert, ganz wichtig. Da waren ein paar sehr wichtige Punkte dabei. Ich war relativ nervös zu Beginn des zweiten Satzes, gerade bei diesen 2-1, 3-1.
Und dass ich da dann nochmal wirklich locker gelassen habe und dann auch, glaube ich, den Punkt zum Spielgewinn als ausgeschlagen habe, das war unheimlich entscheidend. Und nur 20. Ich glaube, nach Judith Wiesner haben wir uns beim letzten Mal gesehen, da waren es noch 43. Ja, richtig. Jetzt sind es 20, also sensationelles Match. Ein paar Ballwechsel wollen wir uns mal angucken. Es hat ja auch schon sehr temporeich angefangen, direkt. Das ist, glaube ich, das erste Spiel. Unglaublich hohes Tempo zwischen ihnen beiden. Ja, da waren gleich zu Beginn relativ lange Ballwechsel. Ich glaube, da wollten mir beide zeigen, was wir drauf haben. Ja, das haben sie. Und eindrucksvoll. Da musste ich doch ziemlich viel laufen zu Beginn. Und das hat mich eigentlich ein bisschen bedenklich gemacht, gerade nach gestern, wo ich doch etwas müde eigentlich nach dem Spiel war. Aber ich habe es eigentlich ganz gut durchgehalten. Ja, da musste ich sehr viel laufen. Ja, und jetzt kommt sie. Hat sie öfter mal eingesetzt. Ja, sie kam ja dann immer mal wieder ins Netz. Ja, das Netzduell ging dann an sie. Ja, da hatte ich eigentlich relativ früh Chancen, gleich zu breaken. Ich glaube, das war dann gleich zum 0:30. Ja. Und ein wichtiger Punkt, aber dann hat sie wieder aufgeschlagen. Was hat Sie eigentlich mehr gestört, Steffi? Heute war es ja ziemlich laut, die Flugzeuge oder die, ich sage jetzt in Anführungsstrichen mal, Stöhnerei von Monica Seles? War ja ziemlich laut heute. Ja, das realisiere ich gar nicht. Nein, wenn ich dann zuschaue bei ihr oder so, wenn ich das noch im Fernseher sehe, dann habe ich das Gefühl, das ist unheimlich extrem. Aber wenn ich dann ihr gegenüber stehe und dann die Punkte spiele, realisiere ich das unheimlich selten. Also wirklich selten, dass ich das Gefühl habe, oh Mensch. Spricht ja für Ihre Konzentration, ja, dass man so abschaltet und sich voll auf das eigene Match. Noch schnell ein Ballwechsel aus dem zweiten Satz. Das war ein ganz wichtiges Spiel. Zum 5:3 dann, 4:3 stand es hier, das war der erste Punkt. Ich habe mir relativ viel Zeit gelassen heute zwischen den Aufschlägen. Ich hatte den Eindruck, dass Sie ruhiger, gelassener, entspannter auf dem Platz waren. Nee, das letztens gegen Wiesner fand ich es ein bisschen zu. Ja, da war ich ziemlich hektisch, aber heute musste ich mir einfach die Zeit geben, weil ich teilweise unheimlich nervös war. Aber trotzdem dann relativ gut aggressiv gespielt. Ja, da musste sie sehr viel laufen bei dem Ballwechsel. Aber wenn man die Beinarbeit vergleicht, ich meine, das sind ja wirklich Welten. Ja. Es ist ja fantastisch, wie Monica Seles es trotzdem immer wieder hinkriegt. Sie sieht unheimlich früh. Ja. Und den Stopp eingesetzt. Ja, der hätte häufiger kommen sollen. Aber sie sieht relativ gut und sie hat einen guten Instinkt, wo die Bälle hinkommen. Und deswegen kann sie sich da teilweise noch relativ gut aus der Affäre ziehen. Ja. Wir haben gerade Ihren Coach gesehen, Heinz Günther. Setzen Sie eigentlich oft diese Mittel mal ein, dass Sie sich Matches oder bestimmte Wechsel nach so einem Spiel nochmal angucken, ein bisschen analysieren, oder ist das nichts? Nein, also ich glaube nicht, dass ich jetzt nach diesen wenigen Ballwechseln nochmal viel von meinem Spiel sehen werde, aber vielleicht irgendwann später mal. Okay, den Matchball noch ganz kurz. Ja. Und dann wollen wir Sie verabschieden. Steffi Graf muss noch zu vielen anderen Veranstaltungen, viele Interviews sind angemeldet, aber wir können Sie natürlich nicht verabschieden, ohne nochmal den Matchball zu zeigen. An den kann ich mich eben gar nicht mehr erinnern, leider. Heinz hat nur gesagt, toll, wie du den Volley gespielt hast. Und ich sage, von welchem Volley redest du eigentlich? Ja. Ich habe das gar nicht mehr. Und auf die Zehenspitzen. Ja. So groß gemacht. Größer kann man sich nicht machen. Ja, und dann fing es ganz schnell an zu regnen, Steffi. 2 Minuten später. Ungewöhnliche Situation, ne? Also ja, ich meine, es ist sehr dunkel geworden, eigentlich schon die letzten 2 Spiele. Und ich habe mir schon gedacht, Mensch, hoffentlich schaffst du das noch. Aber ich hatte war trotzdem eigentlich nicht hektisch geworden, sondern habe die Punkte eigentlich noch relativ ruhig gespielt, obwohl ich gemerkt habe, also lange hält es nicht aber mehr. Die kürzeste hat noch gereicht, oder? Ja, Gott sei Dank. Steffi, vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Der Dank an Steffi Graf für diese tollen 2 Turnierwochen. Now, on behalf of all the fans, tennis fans throughout the United States, Steffi Graf. Und jetzt der Pokal, den Steffi Graf nun bereits zum 5. Mal in Händen hält. Und dieser Triumph hier in Flushing Meadow 96 ist bereits ihr 101. Turniersieg. Was für eine Karriere. Steffi im Regen, aber sie genießt es einmal mehr, dass sie hier gefeiert wird. Und das hat sie sich natürlich auch redlich verdient. Ja, dieser Regen hat sich angekündigt, eigentlich schon seit längerer Zeit, aber Gott sei Dank, das Endspiel konnte noch zu Ende gebracht werden.
Es wäre wirklich fast tragisch gewesen, hätte man beispielsweise beim ersten oder zweiten Matchball von Steffi die Partie unterbrechen müssen. Sie ist gut drauf und sie ist glücklich, einfach glücklich. Steffi Graf, die US Open Champion, die US Open Siegerin 1996.